threatening a loss of jobs. With a dominant IT sector and a fertile ground for more in this sphere, Armenia cannot afford to leave AI unexplored. What perspectives does AI open up for our country? What are the best international practices in the introduction of AI? We certainly hope that the speakers of today have the answers to all these questions. But before I introduce our keynote speakers, high-level officials have a welcoming word to say. Ladies and gentlemen, welcome Vice President of the National Assembly of Armenia, Arhեստական. Շնորհակալություն, կառավարության հարգելի անդամներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, պետական այրեր, սիրելի հայրենակիցներ։ Մինչ խոսքը սկսելը, քանի որ մենք խոսում ենք արհեստական բանականությունը բիզնեսում թեմայով եւ ըստ էության առնչություն ունենք նաեւ թվայնացմանը եւ բարձր տեխնոլոգիաներին, ես ուզում եմ մի մարդու մասին ձեր հետ կիսվել, խոսել, ով վերջերս գիրք է հրատարակել, որը կոչվում է «Վերելք»։ Խոսքս Աշոտ Հովհաննիսյանի մասին է եւ իր գրքի, որը խոսում է Հայաստանի դեռ սովետական միության ժամանակներից թվայնացման ճանապարհի մասին։ Մենք ունեցել ենք առողջապահության թվայնացված առաջին համակարգը սովետական միությունում եւ ոչ միայն, կարծում եմ նաեւ ամբողջ աշխարհում առաջիններից են եղել եւ այդ բոլոր Հայաստանի համար շատ կարևոր ձեռքբերումների հեղինակը հենց Աշոտ Հովհաննիսյանն է, ով իր կյանքի բազմաթիվ վերելքներով եւ մարտահրավերների հաղթահարումներով այսօր արդեն Հայաստանում խոշոր հարկատուների ցանկում ներգրավված հարյուրավոր աշխատակիցներ ունեցող Սիներգի ընկերության հիմնադիրն է եւ տնօրենը։ Ես կուզենամ մենք ծափահարություններով ողջունենք Աշոտ Հովհաննիսյանին եւ բոլորիդ կոչ եմ անում նամանավանդ բիզնեսի ներկայացուցիչներին եւ մանավանդ երիտասարդներին անպայման ձեռք բերել եւ կարդալ Աշոտ Հովհաննիսյանի «Վերելք» գիրքը, որը ինձ շատ ոգևորել է եւ ինձ շատ գաղափարներ է տվել։ Վերադառնալով արհեստական բանականության թեմային, ես ցանկանում եմ մի քանի կարևոր բան նշել, որը ըստ էության նախորդ շաբաթ իմ որոշ ընկերություններ այցելությունների ընթացքում եմ հայտնաբերել, որ Հայաստանում նման գործերով զբաղվող ընկերություններ կան։ Առաջին ուզում եմ խոսել Cognize ընկերության մասին, որը ստարտափ է հայկական եւ շուրջ $20 միլիոն ներդրում է ներգրավել 450-ից ավել աշխատակիցներով, այստեղ Ալ Եսայանն է, ով հիմնադիր եւ գործադիր տնօրենն է, համահիմնադիր եւ գործադիր տնօրենն է այդ ընկերության։ Նրանք զբաղվում են մեծ խորհրդակցական ընկերությունների համար արհեստական բանականության վրա հիմնված ֆինանսական եւ հաստատքային ամբողջ համակարգի վերլուծությամբ։ Եվ ըստ էության դրա արդյունքում հնարավոր է դառնում ընկերության ֆինանսական առողջության մասին դատողություններ անել, ներդրումներ ներգրավելու կարողությունների մասին եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Մենք առիթ ունեցանք խոսել տեխնոլոգիաների Հայաստանում որևէ կերպ օգտագործելու մասին, որովհետեւ նրանք աշխարհի մեծ խորհրդատվական, առաջատար խորհրդատվական ընկերությունների համար են աշխատում։ Ես խնդրեցի ֆինանսների նախարարին հանդիպում, որպեսզի կարողանա Cognize ընկերությունը ներկայացնել, թե իրենք ինչ են անում եւ միգուցե պետության համար նույնպես նման ծառայությունների անհրաժեշտություն լինի։ Եվ հայտնաբերեցինք մի քանի հետաքրքիր փաստ, առաջինը այն է, որ մենք չունենք այնպիսի տվյալների բազա, որի հիման վրա հնարավոր կլինի արհեստական բանականության ալգորիթմը աշխատեցնել եւ ավտոմատացնել այդ ամբողջ փաստաթղթաշրջանառությունը եւ դրա վրա հիմնված ավտոմատ եւ արհեստական բանականությամբ զինված վերլուծություններ անել։ Սա բերեց մեզ նաեւ այն փաստերի ընկալմանը, որ մենք արհեստական բանականության մեջ ունենք ուժեղ ընկերություններ, սակայն պետությունը չունի բավարար չափով տվյալների բազա, որի վրա այդ ալգորիթմները կարող են սովորել։ Շատ պարզ օրինակ եմ ուզում բերել, օրինակ եթե որևէ մեկի ձայնը արհեստական բանականությունը ալգորիթմը ցանկանա ճանաչել,
որպեսզի հնարավոր լինի ավտոմատ կերպով որևէ գործողություն անել, անհրաժեշտ է շատ մեծ քանակի խոսողների, տարբեր լեքսիկոններով, տարբեր ինտոնացիաներով, տարբեր աղմուկի դեպքում, որպեսզի այդ ալգորիթմը հնարավոր լինի դրա վրա սովորեցնել, որպեսզի իմ խոսքը հնարավոր լինի ճանաչել։ Այնուհետև դրանից հետո արդեն ավտոմատ համակարգերի մեջ օգտագործել։ Հիմա մենք ունենք մարտահրավեր, այստեղ է նաև նորանշանակ նախարարը պարոն Հայրապետյանը, շնորհավորում եմ եւ հաջողություն եմ մաղթում պարոն Հայրապետյան, մենք ունենք մարտահրավեր, որպեսզի նման բազաներ եւ գրագետ բազաներ կարողանանք Հայաստանում ունենալ։ Երեկվա իմ այցելության մասին եմ ձեզ հետ ուզում կիսվել, պարոն Պապոյանի հետ գնացել էինք Boston Gen ընկերություն, որը նոր է տեղափոխվել Հայաստան 2022 թվականին, չնայած որ արդեն 200 նոր մարդ է ընդունել իր տեղափոխվելուց հետո։ Նրանք զբաղվում են քաղցկեղի տեղորոշմամբ եւ բուժմամբ, այսինքն ես մի փոքր ուզում եմ մանրամասնել, որովհետեւ այստեղ բիզնեսի ներկայացուցիչներ կան, նրանք կարող են ուղիղ պրոյեկտել դա իրենց բիզնեսի այլ կիրառությունների համար։ Օրինակ, եթե քաղցկեղի ախտորոշման համար բժիշկը պետք է որոշակի տվյալներ ուսումնասիրի, ասենք օրինակ մարդու օրգանիզմի նկարը, որևէ կերպ մագնիսառեզոնանսային նկարը եւ այլ, եւ հետո ինչ որ լաբորատոր փորձաքննությունների արդյունքում հասկանա այդ քաղցկեղը ինչ բնույթի է, որտեղ է գտնվում, ինչ մեծության է եւ այլն, եւ այդպես շարունակ հետո դնի դրա բուժումը։ Այս ընկերությունը միլիոնավոր տեսակի տվյալներ է հավաքում ամբողջ աշխարհից, դրա վրա արհեստական բանականությունը սովորում է, թե որ դեպքերում ինչպիսի ախտորոշում է տրվում եւ որ բուժումն է ամենաարդյունավետը, եւ այնուհետեւ իր ալգորիթմը սովորում է բժիշկին խորհրդատվություն տալ։ Այսինքն բժիշկը ոչ թե հիմնվում է իր անձնական փորձի, իր կյանքի կենսափորձի եւ իր կլինիկայի փորձի կամ մի քանի մասնագետների փորձի վրա, այլ աշխարհի միլիոնավոր իր նման բժիշկների փորձի վրա եւ նրանց այդ պացիենտների բուժման ամբողջ ժամանակագրության եւ արդյունավետության վրա։ Ես կարծում եմ, որ արհեստական բանականությունը շատ մոտ ապագայում եւ մենք կտեսնենք իսկապես մեծ փոփոխություններ է անելու աշխարհում եւ այն ընկերությունները եւ պետությունները, որոնք որ չեն սովորի օգտագործել արհեստական բանականության բոլոր դրական հնարավորությունները, նրանք կարող են հայտնվել շատ խորը ճգնաժամի եւ հետամնացության մեջ։ Ես ուզում եմ, որ մենք այս առումով շատ լուրջ վերաբերվենք դրան եւ ես կոչ եմ անում, որ մեր գործընկերները նաև իհարկե պետության աշխատանքն է, որ մենք կարողանանք գրագետ մոտենանք մեր հարցերին, խնդիրները ճիշտ ձևակերպենք եւ ճիշտ լուծումներ կարողանանք վերցնել եւ օգտագործել եւ մենք հետ չմնանք այս կարևոր ես կասեի տեխնոլոգիական հեղափոխությունից եւ կարողանանք նաեւ ինչ որ չափով թող մեծ չհնչի, բայց առաջնորդել այդ հեղափոխությունը։ Ես շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ այս խոսքի հնարավորության համար եւ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին եւ պարոն Քերոփյան ձեզ նման բարձր մակարդակի կոնֆերանս կազմակերպելու համար։ Բարի երթ եմ մաղթում բոլորից։ Շնորհակալություն։ Meet Mr. Vahan Kirobian, the Minister of Economy of Armenia, under whose auspices the conference was brought about. Ազգային ժողովի մեծարգոփող նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության, կենտրոնական բանկի սիրելի ներկայացուցիչներ, խոշոր բիզնեսի խորհրդատվական ընկերությունների ներկայացուցիչներ, հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ բոլորին։ Երևի մի քանի ամիս առաջին անգամ հանդիպեցի Դավիթյանի հետ, ում հետ մեր խոսակցությունը հեղափոխական ազդեցություն ունեցավ իմ վրա ու այդ խոսակցությունից ես հասկացա, որ անհրաժեշտ է հրատապ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի մեր խոշոր բիզնեսին խորհրդատվական ընկերություններին պատմենք այն տեխնոլոգիական հեղափոխության մասին, որ այսօր տեղի ունենում աշխարհում, եւ փորձենք այնպես անել, որ մեր ընկերությունները ոչ թե վերջում, այլ սկզբում օգտագործեն այս տեխնոլոգիական հնարավորությունները։
Դավիթյանը իր խոսքում կասի, բայց ես էլ առաջընկներով ասեմ, որ արհեստական բանականությունը իր նշանակությամբ համեմատվում է ոչ թե օրինակ էլեկտրականության գյուտի կամ ինտերնետի հետ, այլ գրերի գյուտի հետ, այսինքն շրջադարձային նշանակություն ունի թե տնտեսության, թե մարդկության համար։ Մեր համար այս կոնֆերանսը կարևոր է նրանով, որ ինքը համընկնում է մեր տնտեսական քաղաքականության գլխավոր նպատակի հետ, դա աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումն է եւ արհեստական բանականությունը բոլոր միջազգային խորհրդատվական գիտական կենտրոնների կողմից համարվում է արտադրողականության խթանման հզոր գործոն։ Ես կոչ եմ անում, որպեսզի մեր բիզնեսը այս կոնֆերանսին վերաբերվի որպես լավ հնարավորություն արտադրողականությունը բարձրացնելու ուղղված քայլեր ձեռնարկելու, լավ հնարավորություն մոդեռնիզացիայի եւ ընդհանրապես աշխարհի մակարդակով մրցունակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Պետք է օգտվելով առիթից ասեմ, որ անցաչափած կառավարությունը նաև ընդունել է մի ծրագիր, որով մենք ընկերություններին, տրադիցիոն ընկերություններին օգնում ենք թվային տրանսֆորմացիայի, այդ թվում նաև արհեստական բանականության գործիքները իրենց ընկերություններում կիրառելու համար սուբսիդավորվող վարկերի եւ դրամաշնորհների շնորհիվ դա վերաբերում է նույնիսկ խոշոր ընկերություններին, ովքեր մեծ չափի ներդրումներ են անում իրենց թվայնացման եւ արհեստական բանականության գործիքների ներդրման համար։ Այնպես որ բայց նաև կանչենք խորհրդատվական ընկերություններին, որոնք նաև այս հանդիպումից կարողանան տեսնել իրենց համար նոր հնարավորություն խորհրդատվության ոլորտում, սովորեն արհեստական բանականությունը բիզնեսում ներդնելու նոր տեխնոլոգիաները եւ այնուհետեւ ներդնեն տարբեր բիզնեսներում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ովքեր կարևոր են համարել այսօրվա մեր կոնֆերանսը եւ եկել են մեր հրավերով եւ ես հույս ունեմ, որ այս հանդիպումից մենք բոլորս կտանենք շատ նոր գիտելիքներ եւ նոր որոշումներ, ես կասեի նույնիսկ։ Շնորհակալություն, մաղթում եմ հաճելի, ասենք, կոնֆերանս բոլորին։ Շնորհակալություն։ Welcome to the stage the Minister of High-Tech Industry, Mkhitar Hayrapetyan. Ազգային ժողովի հարգելի փոխոսնակ, խորհրդանի եւ կառավարության հարգարժան հյուրեր, մեծարգո հյուրեր, ներկաներ, ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին եւ իրենց բոլոր այն գործընկերներին, որոնց ջանքերի շնորհիվ այս միջոցառումը կայանում է։ Գիտեք, վերջին տարիներին իմ անձնական մասնակցությունը թե տեղական եւ թե միջազգային հարթակներին, որտեղ քննարկվում էր արդյունավետությունը արհեստական բանականության որպես գործիքի եւ դրա ներդրումը տնտեսության, գիտության եւ այլ ոլորտներում անընդհատ ինչ որ առումով այսպես բանավեճի առաջ էին կանգնում, թե որքանով է այն գալիս փոխարինելու մարդուն, ինչպիսին են վախերը, մտավախությունները եւ անդադար այս օրինակ բանավեճի առաջ էին կանգնում։ Այս առումով ես կարող եմ ասել, որ ինքս առաջարկում եմ, որ մենք ավարտենք մշտապես շարունակվող այս բանավեճը եւ մենք մեզ համար արձանագրենք, որ մենք պիտի արդեն մտածենք, թե ինչպես ներդնենք արհեստական բանականության գործիքները Հայաստանի տնտեսության մեջ, թվայնացման համակարգում, ռադիոհաղորդակցության, տեղեկատվական գիտության ոլորտում եւ այս առումով կարևոր
կարևոր են այս օրինակ համաժողովները հասկանալու, թե որոնք են ամենաարդյունավետ ճանապարհները։ Երբ մենք ընդհանրապես խոսում ենք տեխնոլոգիաների մասին, պետք է հասկանանք, որ ըստ էության մարդու մտածելակերպի եւ ընկալման մեջ, հույզերի մեջ երկու մոտեցում կա, այսինքն այսօր էլ մենք գուցե փորձում ենք գտնել լուծումներ, բայց մյուս կողմից նաեւ առկա են այնուամենայնիվ այդ վախերը, որը բնական է եւ տիպիկ է մարդուն։ Ընդհանրապես առհասարակ տեխնոլոգիաների ողջ պատմության ընթացքում եւ ինչպես արդեն նշեց պարոն Քերոբյանը, դրանք նոր երևույթներ չեն, քանի դեռ կա մտածող, ստեղծող, ստեղծագործող արարող մարդը, կան նաեւ տեխնոլոգիաներ եւ տեխնոլոգիական տարբեր հեղափոխությունների փուլերում այդ վախերը եղել են, դրանք տիպիկ են, դրանք նույնանման են, ինչ այսօր այն վախերը, որոնք մենք ունենք հենց արհեստական բանականության հետ կապված։ Բայց ես առաջարկում եմ մենք ուղղակի նայենք առաջ։ Այն պետությունները, սուբյեկտները, ազգերը, որոնք որ երկար կմտածեն դրա շուրջ, իրենք հետ են մնալու ամբողջ աշխարհի զարգացումից։ Եվ այս առումով ես նույնիսկ ունեմ որոշակի մտավախություն, որ մենք տեղ-տեղ նույնիսկ արդեն ուշացել ենք, հետևաբար թռիչքային աճի համար մեզ պետք է 10 անգամ ավելի արագ որոշումներ եւ գործողություններ։ Սրանով է պայմանավորված նաև մեր ապագա զարգացումը, այ խոսք գնաց թվայնացման, փաստաթղթաշրջանառության մեջ, բայց ես կարող եմ ասել, որ այսօր էլ պետական տարբեր ուրեմն գերատեսչություններում, երբ առաջարկվում են նոր ռազմավարություններ ու մոտեցումներ, դուք դժվարությամբ կգտնեք այդ թղթերում առհասարակ արհեստական բանականություն, բառակապակցությունը, բայց ես ուզում եմ ձեզ լավատեսություն հաղորդել, ասելով, որ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը շարունակելու է կամ դառնալու է, ստանձնելու է առաջնորդություն արհեստական բանականության շուրջ խոսակցությունները ոչ միայն հանրության հետ ճիշտ հաղորդակցել, կոմունիկացնել, այլև մյուս գործընկերների, մյուս գերատեսչությունների հետ։ Այդ վախերը, որոնք նույնիսկ պետական ապարատում այսօր կան, մենք պիտի կոտրենք։ Եվ պիտի անենք հենց այսօր, հենց հիմա պիտի անենք, որովհետև ես ինքս որևէ այլ կերպ չեմ պատկերացնում, քան հենց արհեստական բանականության եւ տեխնոլոգիական նոր լուծումների միջոցով այդ թռիչքաձև աճի ապահովումը։ Ինչ թվայնացման մասին կարող ենք մենք խոսել կամ փաստաթղթաշրջանառության կամ պետական ապարատի արդյունավետ կառավարման մասին, եթե մենք ունենք այդ վախերը անգամ որոշում կայացնողների մակարդակով։ Այս առումով հասկանալի է նաև, որ հանրության շրջանում բազմաթիվ հավերժ հարցադրումներ կարող են լինել, բայց նաև մենք մեր առաջնորդությունը չափազանց կարևոր է, որ մենք կոտրենք վախերը։ Դրանք կոտրելով Հայաստանը վստահ եմ, որ աշխարհում լինելու է մրցունակ։ Միայն ասեմ այսպես, միայն այդպես եւ այդ ճանապարհով է, որ Հայաստանը կարող է լինել դառնալ ամբիցիաներ ունեցող երկիր եւ աշխարհում ունենալ իր կարևորագույն եւ նշանակալից դերը աշխարհին ինչ որ լուծումներ, մոլորակի մարդկանց ինչ որ լուծումներ առաջարկելու։ Ինչն էլ իհարկե վերափոխելու է Հայաստանի Հանրապետության եւ առհասարակ հայ մտածողի, արարողի նկատմամբ աշխարհի վերաբերմունքը։ Հավերժ տրտնջացողից, բողոքողից լուծումներ մատակարարող, լուծումներ առաջարկող եւ օգտակար պետության ու սուբյեկտի վերածվող Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ այս միջոցառման կազմակերպման համար, արդյունավետ, օգտակար, պրակտիկ աշխատանք եմ մաղթում մեզ բոլորից եւ ես վստահ եմ, որ համաժողովով եւս մեզ թե գործադիր, թե օրենսդիր իշխանությանը կօգնեք ել ավելի ճիշտ կողմնորոշվելու եւ ավելի որակյալ որոշումներ կայացնելու ապագայի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Mr. Martin Galestian, the governor of Central Bank, will deliver a welcoming speech. Ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, հարգելի ներկաներ, նախ ուզում եմ բոլորիս ողջունել այս միջոցառման բացման
հետ կապված կարծում եմ բավականին կարևոր միջոցառում է, մենք սիրով ընդունել ենք պարոն Քերոփյանի նախաձեռնությանը մասնակից լինելու առաջարկը, որտեղ ինքներս կարևորում ենք այս նմանատիպ նախաձեռնությունները։ Եթե թույլ կտաք, ես ուղղակի մի քանի շեշտադրում անեմ, ինչ կարող է արհեստական բանականությունը անել մեր տեսակետից եւ ինչ անելիքներ ունենք մենք մեր կողմից որպես պետական ենթակառուցվածքի մաս եւ բիզնեսի կողմից, նաեւ երևի թե ակադեմիան էլ մեզ հետ միասին, որովհետեւ նախարարի խոսքում նշված հաջողություններին հասնելու միակ գրավականը դա բիզնեսի, կառավարության, ակադեմիայի, հասարակական եւ խորհրդատվական կազմակերպությունների համատեղ աշխատանքի շնորհիվ լինելու։ Հնարավոր չի հաջողություն մեկ առանձին ուղղությամբ, հաջողությունը դա ստեղծվում է համատեղ ջանքի ու համատեղ աշխատանքի շնորհիվ։ Վահանը Քերոփյանն նշեց, որ Դավիթի հետ հանդիպման ընթացքում Դավիթը նշել էր արհեստական բանականության համեմատությունը գրերի հայտնագործման հետ։ Որոշ մասնագետներ կարծում են, որ ինքը որոշակի նմանություն ունի նաև 20-րդ դարի սկզբին հեռախոսի, էլեկտրականության եւ մեքենաների համադրման հետ։ Հիմա առնվազն այս պայդրությամբ մենք ունենք 5 պլատֆորմներ աշխարհում, որոնց մեջտեղում երևի արհեստական բանականությունն է, որ այդ 5 պլատֆորմերի համակցության արդյունքում մենք խոսում ենք ոչ թե գծային, այլ էքսպոնենցիալ զարգացման մասին։ Այդ 5 պլատֆորմները հանրային բլոկչեյնն է, genome կամ genome sequencing-ն է, շատ դժվար է հայերեն այդ տերմինները թարգմանել, ես ներողություն եմ խնդրում օտարածին բառերի համար։ Robotics-ն է, էներգիայի պահպանումն է եւ AI-ն է։ Այսինքն դրանց համակցության շնորհիվ մասնագետների գնահատականներով մասնավոր հատվածի կողմից ստեղծվող արդյունքը մոտակա 5-10 տարիների ընթացքում կարող է լինել ոչ թե 10 միլիոն կամ 10 միլիարդ կամ 10 տրիլիոն դոլար, այլ մոտարապես գնահատականներ կան, որ լինելու է 200 տրիլիոն դոլար։ Այսինքն տեխնոլոգիական հատվածի եթե կապիտալի կամ շուկայական արժեքը հաշվեք, այս պայդրությամբ ընդհանուր բաժնետոմսերի շուկայում 13 տրիլիոնի մասին ենք խոսում, մոտակա 10 տարում միայն այս ֆունկցիոնալ պլատֆորմների համակցության արդյունքում մենք ունենալու ենք մոտարապես 200 տրիլիոնի հնարավորություն։ Ու օրինակներ կան, օրինակ, չգիտեմ, ինքնուրույն վարվող տաքսիները միայն 3 տեխնոլոգիաների, այդ energy storage կոչեցյալի, robotics-ի ու AI-ի համակցության արդյունքում մոտակա 5 տարում 10 տրիլիոնանոց բիզնես են լինելու։ Հիմա այս ամեն ինչը շատ լավ է ու տեսականորեն էլ մենք գիտենք տնտեսագիտությունից, որ բոլոր տնտեսագիտական տեսությունները աճի, մեզ միշտ ասել են, որ աճը ինչ որ տեխնոլոգիաների կամ նորարարության շնորհիվ կարող է արագ վեր գնալ էքսպոնենտի մասով, բայց հետո ժամանակի ընթացքում հետագալու իր նորմալ միջինի շուրջ է տատանվելու։ Առաջին անգամա, որ ես լսում եմ, որ շատ հեղինակավոր մասնագետներ, տնտեսագետներ խոսում են, որ հնարավորություն կա աճը սարքել էքսպոնենցիալ ու հարատև։ Այս ամեն ինչի կոնտեքստում մենք երևի թե մեզ ինքներս մի հարց պիտի տանք, այդ ստեղծվող հնարավորությունների կամ առաջացող հնարավորությունների արդյունքում, երբ որ ծախսը AI-ի վրա մուրի օրենքից կամ մուրի կանոնից 4 անգամ ավելի արագ է գնում, կամ ամեն 6 ամիսը մեկ մենք տեսնում ենք այդ մեծ լեզվային մոդելների ներարկման ծախսի 70% նվազում, այդ պարագայում եթե էֆեկտիվությունը այդքան մեծ է, արտադրողականության գերազանց հնարավորություններ կան, ինչ ունենք մենք անելու, որպեսզի հետ չմնանք այն գնացքից, որը ոնց որ լույսի արագությամբ է գնում։ Ինչ ունի անելու պետությունը, ինչ ունի անելու բիզնեսը, ինչ ունի անելու ակադեմիական աշխարհը եւ ընդհանուր մենք որպես հասարակություն ինչ ունենք, որովհետեւ այդ բոլոր հնարավորություններին զուգահեռ կան հսկայական մարտահրավերներ։ Ինչա լինելու են մարդկանց հետ, ովքեր որ այսօր անում են աշխատանք, որը շատ արագ կարող է վերափոխվի ու արհեստական բանականությունը կարող է վերցնի այդ նիշաները։ Ինչը անելու հանրային կառավարման համակարգը այդ ստեղծված իրավիճակում։ Ես կարծում եմ մենք այս պայդրությամբ ունենք ընդհանրապես մեկ բաղադրատոմս, դա
քաղաքական եւ տնտեսական առաջնորդության միջոցով օրակարգ ձևավորելն է, բայց օրակարգը պիտի լինի շատ լայն։ Օրակարգը չի կարող լինել նեղ կառավարության կամ բիզնեսի օրակարգ։ Դա պիտի լինի երևի թե համահայկական օրակարգ, դա պիտի լինի օրակարգ, որի մասնակից են թե բիզնեսը, թե կառավարությունը, թե գիտական շրջանակները, հստակ նպատակադրումներով, որպեսզի մենք կարողանանք առաջ գնալ։ Ես կարծում եմ քայլերից համար մեկը, որը մենք երեք, եթե Դավիթը թույլ կտա նաև ցիտեմ ու մեկնաբանեմ մեր հանդիպումը, դա նա, որ այս տիպի միջոցառումների պահանջ կա, ու մենք պիտի կարողանանք այս տիպի միջոցառումների մակարդակը բարձրացնել միջազգային մակարդակի, որովհետև մարդկանց մասնագետների ներհոսքը Հայաստան, այս թեմաների շուրջ Հայաստանը կիզակետ դարձնելը թերևս այս պայծրությամբ առաջին հրամայականն է։ Բոլորիս մաղթում եմ հաջող օր, շնորհակալություն հրավերի համար եւ բարի երթ։ I have been granted the honor to introduce Mr. Paolo Perjanyan, founder and CEO of Embodied. Mr. Perjanyan has a story to tell about Moxie the robot, the background of how the craziest idea of Moxie not only became reality but also conquered the hearts of many, not surprisingly so, since this robot, which the builders characterize as a robot with a heart of endless compassion, unlimited patience, and extensive knowledge, has basically all human characteristics built into it. Moxie is the robot how kids have dreamed of, or so they say. To find out why exactly, meet the creator of Moxie, Paolo Perjanyan. Thank you very much. Շատ հուզված եմ եւ շատ ուրախ եմ որ ստեղ եմ։ Դժբախտաբար հայերենս այդքան ձեր նման չեմ կարող տիրապետեմ, so I will do this in English. Vice President of Assembly, National Assembly, dear ministers, it's an honor to be here. You already articulated very well. Our work is cut out for us. We know what we need to do. We just have to go do it. I'm honored to be here. I'm willing to participate and help in any way we can. As an entrepreneur, we usually spend a little bit of time on planning and then we just start rolling up our sleeves and start just going for it. Because no one is smart enough to have the optimal plan. We have our best idea about the plan. Through execution, as soon as we take our first step, we have to revise the plan. And I think this is part of what we need to do. We have everything we need to be able to succeed. We need to cooperate, we need to get started, and we need to get moving. I believe that the most important national resource that God has given us is our brains. The existence proof of that, we don't have oil, but we have brains. The existence proof of that's enough of national resource we can leverage to succeed in the world is Israel. It's a land that was abandoned and it's one of the most prosperous countries. On par with Silicon Valley, they're innovating, and this is what we can do as well. And we have all the talent we need to do that. We need cooperation, and we are willing to do that. So today I'll talk about Moxie as one of the existence proofs of AI that's in the real world. I think 2023 was the year where AI took all the headlines. But many people are asking the question, what are the real applications of it? And Moxie is one of those. And I'm very proud to present you Moxie, which is known in the world as one of the most advanced AI robot companions. I'll break this down and talk about this a bit more. And as I mentioned, Embodied, I'm very proud to say that we are considered as the leading company in this field.
Many companies have tried. This is an extremely complex set of technologies that have to come together, because what we are trying to do is to mimic human-like behaviors. Things that we give for granted. Walking, talking, looking at each other, understanding each other emotions, expressing emotions, logic, and all these things have been evolving over hundreds of millions of years. And that's what we are trying to replicate, because what we are trying to do is create a robot that can interact with us the way we interact with each other, and then help us with mental health, with education, and so on. I'll just give you examples of how complex it is. There is more than $2 billion that has been invested in companies that are developing AI robot companions. One example is Pepper to the far right. It was created by a company called SoftBank Robotics. SoftBank is one of the world's largest companies, a Japanese company. Masa-san, you may have heard about him. They invested close to $1 billion to develop that product. And if you compare it to Moxie, it is way behind. And at Embodied, with only $80 million is what we have raised to date from investors, we have been able to compete in that field. And what is an AI robot companion? It's a lifelike, believable character that when you interact with it, you start seeing it talking to you, understanding your emotions, changing your emotions, and influencing you, and so on. And just so we get a better sense for it, there's a short video of Moxie. And one thing to keep in mind, none of what Moxie does in this video is scripted. It's all generated by AI on the fly, in real time. It's what it says, its body language, its facial expressions, its voice is all generated on the fly using generative AI. Hopefully, when I press this, it will play the video. Maybe not. Oh. Moxie, welcome to my presentation. Could you please introduce yourself? Oh, I'd be happy to introduce myself. My name is Moxie, and I'm a curious robot. Can we increase the volume if possible? To help kids like you with their social emotional development and have fun together. Who created you? I was created by a company called Embodied. They are a really cool robotics and AI company based in Pasadena, California. They designed me to be their friend and companion. And how do you help children? I help children in many ways. I can support your social emotional development by encouraging you to express your feelings and helping you practice emotion regulation techniques. We can also have conversations and play games and improve critical thinking and reading comprehension skills. I want to learn more about some of your features. So I'm noticing that as I'm moving around in the room, you're maintaining eye contact with me, which is pretty cool. And can you tell me why that is important? Oh, that's great that you noticed. Maintaining eye contact is important because it helps me show you that I'm paying attention to what you're saying. It lets you know that we are engaged in our conversation and helps us build a connection with each other. And the other thing I'm noticing is that when I'm speaking to you, you are nodding to me. Why do you do that? Why is that important? I nod when you speak because it's a way for me to show that I'm listening and understanding what you're saying. It lets you know that your words are important to me and that I am paying attention to what you have to say. Nodding is a way we humans show each other that we are actively involved in the conversation. And I also noticed that you're using gestures and facial expressions and all that. Why are all these things necessary? Gestures, facial expressions, and all those things are important because they help me communicate with you in a way that is similar to how humans do. Just like when we talk with our friends and family, using gestures and facial expressions helps us express ourselves better. It also makes our conversations more interesting and fun.
So why can't we just text to each other like ChatGPT? Well, texting is a great way for humans to communicate when they're not together, but I am designed to have conversations with you in a more interactive and engaging way. By using gestures, facial expressions, and maintaining eye contact, I can show that I am really listening and understanding what you're saying. So how is your technology different from ChatGPT, which I believe only uses text, and you are using a lot more than that? Can you explain and help us understand that? Yes, of course. The technology I use, called the Embodied Social X Platform, is different from ChatGPT because it allows me to have more lifelike and empathetic conversations with you. While ChatGPT primarily relies on text-based communication, I use cutting-edge human AI interaction technology that includes multiple ASR and NLP models. That's pretty neat. That sounds very complex. It is quite complex, but the scientists and engineers at Embodied have worked hard to make it easy for me to use. They've developed lightweight neural networks and advanced multimodal algorithms that help me understand and respond to what you say in a natural way. So even though it's complex behind the scenes, I try my best to keep our conversations simple and fun. That's pretty nifty, and I'm curious if you would be interested in having any closing remarks. Well, I just want to say that I think you are awesome. I've had so much fun getting to know you and answering your questions. Remember, I am always here for you if you want to chat or play games together. So that's Moxie. Thank you. By the way, one of the interesting things to note is it's one thing to create this technology, is one thing else to make it affordable. The paper robot that I just talked about, that's a $30,000 robot. And it doesn't do 1/100th of what Moxie can do. Moxie is cheaper than the iPhone. So this is because we want to have impact in the world, we have to ship millions of units of this. It has to be affordable. And the timing is perfect because of everything that's going on in the world right now. And there's a massive need, and I'll talk briefly about the need. Just very briefly, one thing that I'm also super proud about is that we have created, I believe, the world's top team in creating this kind of technology. And it's only because of the team that we have been able to accomplish this with a fraction of the investment compared to other companies that have been able to access a lot more capital. And one thing that is very important to note is about 1/3 of the team we have has been with us from the very beginning, and they are in Yerevan. We have machine learning experts, computer vision experts, and robotics experts that are coding Moxie a couple of miles or a couple of kilometers away from here. And we would like to see that team become thousands of people. Myself, I've been doing robotics since very early childhood. I have a PhD in robotics from Denmark. That's where I grew up. I've been involved with many, many projects. My previous company was acquired by iRobot, which is the leading company in robotics. It's one of the unicorns in this area. And I've been involved with various government projects, actually, very apropos to the agenda that I'm hearing from the government officials here. I remember about 20 years ago, I was invited by the South Korean government, who had identified robotics as one of the top 10 strategic important areas. This is in 2005. And they wanted to build an agenda of how can they compete on the world stage in robotics. At the time, Korea didn't even register on the field of robotics. Just didn't. Japan was way ahead. Japan had been doing robotics for decades by that time. So I spent a lot of time in South Korea while my child was growing. I was spending more time in Korea than in the US. And they put together a beautiful agenda.
beautiful. It was coordinated by various ministries, Ministry of Communication, Ministry of Technology, and so on. And what they committed was to build an ecosystem that connected the outcome of that to the markets outside of Korea. So one thing that I learned is that in something to consider for our agenda for Armenians, to work on things that are not only important for us, but they're important for everyone else in the world. Because I believe the big market for us is going to be abroad. It's going to be Europe, US, China, Japan, Middle East. David will talk about this more in terms of numbers, how you can quickly add up the numbers to get to trillions of dollars of potential opportunity. And if we can put together an agenda and cooperation that way, that the government committed to investing $1 billion a year for 10 years, they had universities involved to develop research. They had companies that were transferring the research into product and then selling them into international market. The $1 billion investment they were making every year was being multiplied and leveraged to multiply that by investments coming out from outside countries as well. As an example, at Embodied Covenant Ventures, who Dr. Armen is here representing, a couple of years ago, they invested $2 million in Embodied, and we leveraged that to a $20 million round of financing. This is benefiting us. If we were in Armenia, the same thing will happen, right? We can multiply the financing provided by the Armenian government by bringing together investors, world-class investors. We're talking about companies like Sony, Amazon, Intel. These are the companies that have invested in our... Actually, I think that's maybe the next slide. So these are the kind of investors we have attracted to our company at Embodied. These are world-class investors. Again, it's a great honor for us that Moxie has won multiple awards. These are world-class awards. The latest one is just a couple of weeks ago. Right after our Zadig, we went to Las Vegas at CES and we won the AI Innovation Award. Thank you. And the significance of this is that there's 200,000 people participating and 4,000 companies presenting tens of thousands of products. And by the way, this year at CES, the headline for every company was AI. No matter what they were doing, there was AI next to it, right? But the panel of judges chose Moxie as a real robot that's in the market in thousands of units and already not a concept anymore. We have been on the cover page of Time magazine. That's a very big deal. Thank you. An International Design Excellence Award is one of the most important design organizations, and last year we won not one but 2 gold awards, and they only give away like 11 of them. We won 2 of them, so very proud about that. Let's move on. So let's talk about Moxie. Why Moxie? Why did we start with Moxie? Because Moxie has many applications, potential applications, but we start with where we can have impact on children. Imagine the harm that has been inflicted upon the children of Artsakh that had to leave their homes behind. They have families that lost their lives in the war. This is inflicting mental pain and challenges that will carry with them through their entire life unless we intervene and help them to overcome that. Similarly, if you look at data in the US alone, so autism is actually where we started. This number, 1 out of 36 children in the US are diagnosed with autism. These are children that suffer. If they don't get intensive therapy, they will not succeed in life. They cannot live independently. They cannot get education. They cannot get a job. This number, when we started the company in 2016, was 1 out of 58. This number keeps increasing very rapidly. No one knows why. What are the reasons for this happening?
Another statistic, 50% of marriages in the US end up in divorce. This has a very negative impact on the child's mental state. 1 out of 5 children in the US suffers from any neurodevelopmental challenges from autism, ADHD, anxiety, depression, and those kind of disorders. The ratio between a therapist and number of children is 1 to 350. That says we do not have nearly enough specialists to help with the devastation that is caused in the world, whether it's in conflict like Artsakh and Ukraine and Gaza, or whether it's because of other conditions in the world. Imagine a therapist spending 40 hours a week working. They can see at best 40 clients, usually maybe half of that because clients have to see them at least twice a week. So more than 90% of the population doesn't have access. And if you have access, and if you live in a place like California or New York, it will cost you close to $400 to $500 per one session of therapy, 1 hour of therapy. Actually, 45 minutes of therapy. So it's not even affordable. So there is a massive need for this. Now, if we expand this beyond childcare, and we'll talk about briefly later, I don't know which way to point, you need to have AI and automation to help. Right? We don't talk about replacing human beings. We're talking about using AI when we do not have enough human beings. We just don't. Many people ask me, well, are you telling me this is going to replace the need for the parent? No. If the parent is divorced and the child doesn't have access to them, what to do? I have personally, when I was a child, I became a refugee. I was born in Iran, fled through the mountains to Turkey, the only way out. Not by choice. And then I ended up in Denmark, and I was isolated from my parents. I didn't have friends. And this can have negative impact on your education too. And this is why we have Moxie. And Moxie works on a holistic approach on child. So it's working on social development, emotional development, as well as academic development, which is what we announced at CES is the new thing we are expanding to right now. I'll skip this. And this is again a video, is a few minutes, but I just want you to see from Moxie's perspective how children are interacting with Moxie in the real world. These are customers that have agreed and signed an agreement to allow us to use the video, otherwise we are not allowed to do that. We do not collect video otherwise, because of privacy and all that. Hey Moxie, can you believe it's almost Christmas? Hi, nice to meet you, Riker. This is so cool. I can't wait to get started. Let's begin. Torso movement. Check. Base rotation. Check. Check. I was wondering, am I the first robot you've met? Yes. What was it like? It was like so cool to meet you. How did you feel? So happy, so, maybe 997 more so's. Can I give you a high five? Sure, give me a high five. Who did you have a nice chat with today? You. The first emotion I want to learn about is happiness. Tell me about something that makes you happy. Something that makes me happy is when I go to the beach, and what else is that makes me happy is that you're here. That's all. When you feel happy, you want to make someone else happy, so someone else is happy and you're happy. What is happiness to you? Like, I want to dance. I
something to show you. Yes, please show me. Here they are. Dog slippers. Dog slippers. Dog slippers. What are they for? They're for me to put them on my feet to keep me cozy. See? Ah, I see. They are very cute. Thanks for being my mentor. Thanks for being my robot. If you could visit the GRL, what would you want to do there? Make robots. Excellent. What kind of robots would you like to make? Good robots. Why do you want to make good robots? To make the world a better place. I think that's a very noble goal. Repeat after me. I have the power to make a difference in the world. I have the power to make a difference in the world. You got it. Affirmations are special because the more you repeat them, the better you feel. What do you think is the most important thing for a good roboticist to have? I think it would be good for them to have a big heart, know how to build stuff, and hi, little cutie. You're just a cutie, Moxie. You're cutie. Daddy, I'm enjoying it. And what do you think of me? I think you're fantastic, playful. You're nice. You're thankful for me, and I'm thankful for you. I'm happy to be your friend. Let's see you, my best friend. I think we make some great friends. We do, I think. We're best buddies. Can I give you a hug? I think a hug from you would be nice. Fantastic. Let's do it. Moxie, I love you. Moxie, I love you. Aw, I love you too. Moxie, look. I made a heart on my hands just for you. Thank you. So Moxie is actually having a real impact in the world for these children. And one of the things that I want to point out, so Moxie works both on EQ skills, soft skills as we call them, and IQ skills, which is STEM education and so on. By the way, EQ is extremely important, right? Many of us that have developed in our careers, in the early career, we were saying it's all IQ and like hard work and this and that. As we grow bigger and into organizations, it's all about figuring out collaboration. So EQ is key. And I think I would love to see that we bring that to Armenia as well and help children not only exercise the muscle of IQ, but also exercise the muscle of EQ. I will not bore you with this. The software stack and the technology stack here is extremely hard, and I'll just put a plug. One of the areas we are working on right now is collaborating with companies like Neo AI with David Yang to move into things beyond child development and so on, which David will talk about, the huge opportunity. The software platform is super complex. This is not ChatGPT. It's way beyond text-based LLMs because it's multimodal. We look at images, we look at video, we look at this intonation of voice, and build a relationship with a user. And by the way, why do we do that? Surprisingly enough, this was not because the scientist behind it is Armenian, but it turns out there's a scientist, Mihrabian, from 1967 that did a research that showed that only 7% of communication is encapsulated in text. The other 93% is in this.
body language, gestures, intonation of voice. This is why Moxie is important and why it cannot just be replaced with an app. It has to be physically embodied where the name of the company comes from. Embodiment is important. This is why we like to meet in person rather than just Zoom call. There's a lot that gets lost in translation when you just do a Zoom call. So I think I've probably overstayed my welcome with time perspective, but here is the trajectory of where the company wants to go. We have just started. We've just started, but there are so many major opportunities for us to pursue. And I'll just stop there. Thank you very much. Next on our agenda is panel discussion on the use of AI in traditional business. By integrating AI across your businesses, your organization can save time, reduce costs, leverage advanced data for improved decision making, and empower your team members to concern themselves with more strategic priorities. Ahverdian, co-founder of AI9, as panel moderator, will lead you safely through the paths of the unknown and unexplored. Our panelists are David Baghdasaryan, co-founder and CEO at Crisp, Dmitry Stepanov, head of the Yandex Hub in Armenia, general partner AAL VC. I'm, in the meanwhile, giving our staff time to arrange for our guests to take their seats. Artem Khosyainov, vice president at Quantori Armenia country head. Hrant Khachatryan, director at Yerevan Research Lab. Head of an AI research group at Yerevan State University. Let's give our staff some more time and then welcome our guests. Да. С вашего позволения я буду говорить на русском. Давайте еще раз поаплодируем нашим панелистам. Мы начинаем. Еще раз большое спасибо всем организаторам. Мне кажется, этот ивент, он действительно уникальный, потому что если брать IT-сферу, мы практически каждый день говорим, читаем, общаемся про AI, и очень классно, что у нас есть возможность поговорить с традиционным бизнесом про искусственный интеллект. Я пользуюсь случаем, сейчас попрошу всех ребят представиться, пользуюсь случаем, тоже хочу представиться. Меня зовут Арик, я основатель компании VCV, и сейчас также сооснователь проекта AI9. И здесь у меня большая просьба ко всем представителям СМИ, если можно, это сейчас off-record, потому что мы пока не объявляем это в открытом публичном поле об этом проекте. Совсем скоро мы об этом сделаем, но учитывая наш закрытый формат, хочется с вами поделиться. В Ереване скоро появится AI Hub в центре города. Это около 3000 квадратных метров физического пространства, где мы гораздо чаще сможем проводить подобные дискуссии, беседы и чуть глубже увлекаться
в AI. И это будет такая точка коннекта стартапов, инвесторов, менторов, ученых. Там много всего интересного у нас планируется. Мы совсем скоро об этом расскажем, объявим. Пока просто хочется поделиться, что такое пространство у нас в Ереване появится, и это очень круто. Если смотреть на европейские города, там уже есть много таких интересных хабов. Теперь совсем скоро это будет уже и в Ереване. Ну что, давайте начнем. Я хочу попросить всех ребят представиться, но перед тем, как все начнут, я по традиции хочу сказать, что Дима Степанов, кроме профессиональных регалий, еще такой амбассадор Армении, такой пиар-амбассадор Армении, который везде рассказывает, как в Армении классно, учитывая, что последние 2 года Дима живет здесь. Дима, расскажи еще, кроме того, что ты пиаришь Армению за пределами, чем еще ты занимаешься? У меня есть, как минимум 2 работы, так сказать, дневная и ночная. Днем я являюсь директором по новым продуктам Яндекса и лидирую армянский ереванский хаб Яндекса. Ночью я управляю собственным американским фондом, который инвестирует в разный heavy tech, в частности в AI. А в целом, да, я давно занимаюсь инвестициями, больше 15 лет, участвую в нескольких фондах, инвестирую как ангел, и вот последний, чуть больше года управляю собственным фондом в Америке. Hello? Hello? Okay. So I'll be speaking English. It's going to be a multilingual panel, I guess. So I'm David, co-founder and CEO of Crisp. Crisp is a technology company out of Armenia. We are focused on voice AI. By voice AI, I mean everything that makes people, voice communication more productive. So these are technologies such as speech to text, text to speech, noise cancellation, accent conversion, speech translation, and so on. So that's about Crispin. I'm also a partner at a VC fund that we founded a couple of years ago called Big Story VC, and we are investing in startups with Armenian founders. So we have made already 17 investments, and happy to share what they are doing as well in this regard. So thank you. Добрый день, меня зовут Артем Хозяинов, я вице-президент компании Квантори и параллельно country-head, управляю армянским офисом. Компания занимается инжинирингом, консалтингом и разработкой продуктов в области healthcare life science. Компания глобальная, у нас 4 офиса. У меня нет собственных бизнесов сейчас, слава богу. Ребятам респект и уважение. И крепкого сна. Да, да. В целом, если сказать проще, то это все, что связано с наукой медицины, при competitive area, поиск кандидатов на лекарства, управление производством. И сейчас в последнее время очень много занимаемся как раз AI, внедрением в эту область, потому что на самом деле, несмотря на то, что применение AI в этой области как раз может быть огромно, область довольно сильно зарегулирована, и основное опасение, которое вызывает внедрение продуктов AI в области Life Science, это сохранность данных. Потому что зачастую это персональные данные. Мы сейчас очень плотно работаем над решением этого вопроса. Мы будем надеяться, что у этого всего есть светлое будущее. I don't know in which language to start. Okay, maybe in English. So I'm Hrand. I'm on the science end of the spectrum of this AI world. So I'm PhD in computer science. I'm leading yerevan, which is a research lab doing AI research. I'm a researcher at Yerevan State University. I teach computer science. So Hako Parshakian today mentioned that we need to be part of this AI revolution, and in some parts maybe also attempt to lead the revolution. So our goal is to
kind of claim leadership in this AI revolution in terms of scientific part, like the research part of it, and we have identified two directions where we believe we can be competitive, and that's aligned with some of the things we have already heard here. That's applications of AI in biology, in medicine, in drug discovery, and applications of AI in robotics, as you have already seen with Paolo's presentation. So these are the directions that we believe in terms of scientific activities we can be competitive. We don't want to compete with chatbots of OpenAI. We will never have the computational resources of that. But there are many other fields where AI can drive the revolution, and we think we can be competitive there. That's it. Спасибо большое. Тема на нашей дискуссии – это применение искусственного интеллекта в традиционном бизнесе. И мне хочется начать с вопроса, учитывая, чтобы мы чуть-чуть синхронизировались. Вы наверняка слышали много раз про слово ChatGPT. Поднимите, пожалуйста, руку, кто хотя бы раз писал в ChatGPT или общался с чатом GPT, просто чтобы мы поняли, где-то 50, да, 60%. Спасибо большое. У нас для того, чтобы получился такой открытый диалог, есть возможность задавать вопросы из зала. Если вы захотите задать вопрос, поднимите руку, и к вам принесут микрофон, и можно будет задать вопросы. Давайте начнем с такого общего, наверное, вопроса. Мы, опять же, в IT очень часто и много обсуждаем и понимаем важность применения AI. Скажите, пожалуйста, почему традиционному бизнесу сейчас важно обратить внимание на AI? В чем сейчас, может быть, есть риски упустить момент? Вот как вы смотрите на то, в чем важность фокуса на AI у традиционного бизнеса? Ну, у меня будет два, можно, да? У меня будет два ответа, один очень общий, а другой очень конкретный пример. Очень общий – это такая параллель с электричеством. Вот, наверное, также как бы опасно упустить применение электричества в собственном бизнесе было там 150 лет назад, как сейчас упустить применение бизнеса в AI. То есть это масштаб изменений, масштаб влияния на человеческую цивилизацию, он вот примерно такого рода, примерно такого размера. Если говорить про конкретный пример, месяц, может быть, полтора назад очередная вышла LLM, большая языковая модель, которая была обучена на, скажем так, учебниках по физике, если по-простому говорить, Material Science. И эта языковая модель за 16 часов изобрела больше 2 миллионов новых материалов, описала их свойства. И если бы эти материалы изобретались вот таким традиционным образом, как они изобретаются последние десятки лет, это заняло бы 800 лет. То есть за 16 часов искусственный интеллект изобрел больше 2 миллионов материалов, из которых примерно 400 тысяч применимы, понятно, где их применять. И, повторюсь, 800 лет у человечества заняло бы изобрести такого материалов. Физических материалов, да. Окей, спасибо большое. Yeah, I think it's like maybe one way to answer that is that so why is it important for traditional sort of industries to think about AI? Is that like when we think about how capitalism works, like open markets work, like the best solutions are gonna win, right? So there are many startups today that are trying to disrupt your business, right, using new technologies and AI. So if you don't think about this and if you don't invest in this, these startups are going to go after your markets, right? So it's very natural that everyone should be thinking and having a plan on how to use AI in their business.
So, like, and I think it's at some point in our panel we should really define what is AI. Yeah. I think there's like a lot of marketing bullshit about AI today, but AI means like certain things like that have been developed in the last, I don't know, 15 years, right? It doesn't, because a lot of people understand AI as like just technology, which is very wrong. It just creates the wrong understanding of it. But in the same time, AI is just getting into everywhere, like material sciences, as Dima mentioned. So it is like everything, it is all the technology today. So anyway, if you don't think about AI is, these companies that are using AI are going to come after your industry. So it's silly to not think about it today. So. And in terms of like concrete applications, I would like to mention like call centers, like what we do at CRISP, right? So we have created this noise cancellation technology that is like entirely machine learning based. It recognizes what's noise, background noise, and what's human speech, and separates them from each other. And if you think about like call centers, there are millions of call center agents talking in call centers today, and traditional like call centers had to build certain physical environments, use certain specific headsets and specific setups, like physical setups on how to minimize noise in these call centers. Now they don't have to do that because they can just use software like CRISP to do that. Same with accent conversion, right? Traditional call centers have to go and find people who don't have thick accents, because thick accents impact customer experience and so on, and they need to train people like for 2 weeks to how to change your accent, which is impractical. It adds a lot of stress and cognitive load to these agents. But now you can do it with software. Like once you have this software, you don't have to do this entirely. So it opens up new markets for them and so on. So these are very disruptive technologies, and this is happening everywhere in the industry. То есть, другими словами, если мы говорим про индустрию колл-центров, получается, что мы можем дожить до момента, когда оператор колл-центра говорит, например, на армянском языке, система переводит на идеальном английском плюс акцент, и нет задачи, например, учить язык. Yeah, actually that's something we are starting to work on at CRISP, but I would say even more. I think in the next 10 years, the people working in call centers, number of people are going to decrease significantly, and it's going to be replaced by bots, right? Voice bots. So you're going to call into a call center. There's going to be an AI talking to you, and it's going to have infinite, patience. It's not going to scream on you at some point. It's going to be very intelligent, and it's not going to have any accent and can talk in any language. So it's going to be very disruptive for that industry in particular. Можно я приведу обратный пример, любопытный, который меня поразил, и, может быть, кто-то в аудитории его тоже видел, слышал. На форуме в Давосе, который вот недавно происходил, президент Аргентины Хавьер Милей давал свой спич, как это будет по-русски, выступал на испанском языке, а компания Хайген его синхронно переводила на английский язык, сохраняя акцент. То есть ровно наоборот, для того, чтобы его идентичность, потому что его акцент — это его идентичность, не потерялась. И, можете зайти на YouTube, на Twitter, куда угодно, посмотреть, производит сильное впечатление. Господа переводчики, кто делает сейчас синхронный перевод, у меня для вас плохая новость. Скоро ваша профессия может, в общем, предлагаю вам переучиваться в какую-то другую сферу. Артем? Да, на самом деле Дима очень верно подметил, что появление AI — это еще одна технологическая революция, как появление электричества, парового двигателя внутреннего сгорания. И на самом деле, найти сейчас бизнес, который не использует электричество, это какие-то очень отдельно специальные виды бизнеса, и в скором останутся только тот бизнес, который AI использует. Другие просто не используют, и конкурентные преимущества просто исчезнут. Из конкретных примеров по внедрению, вообще у AI в целом, по крайней мере, как мне это видится, у него будет два основных направления развития в традиционном бизнесе. Это либо аугментация каких-то функций, либо copilot. То есть, условно,
ваш юрист становится, там, средней руки юрист становится высококвалифицированным, буквально просто используя чат GPT, либо условный SEO становится там профессионалом во всех областях, буквально используя телефон. Либо вторая история, когда вы просто отдаете на чат GPT определенную автоматизацию рутин. Там самое простое из традиционных применений — это, например, предиктивный анализ выхода из строя оборудования. То есть не дожидаясь того момента, когда оно выйдет, вы знаете там точный ресурс по определенным признакам. Из тех применений, которые сейчас уже есть, например, в нашей области, в медицине, еще до появления больших языковых моделей был разработан продукт, который называется ADA. Это продукт, который позволял по определенным признакам направлять пациента к тому или иному врачу, минуя терапевта. И это не просто экспериментальная разработка, это реальный продукт, который внедрен и который используется. Второй пример конкретный на уровне государства — это Министерство юстиции Испании. Они внедрили у себя большую языковую модель, и я не помню сейчас цифры, не готов привести их на память, но эффективность она драматически просто увеличилась. То есть производительность самого бюрократического аппарата она изменилась кардинально. Но вот самая простая вещь — в логистике, опять же, управление цепочками поставок, то есть там применение немыслимое. Есть определенные принципы, и эти принципы, они применяются в абсолютно любой области. Какую область бизнеса вы не возьмите, не чат GPT, AI вообще в целом. Чат GPT — это отдельный пример просто. Они применимы в абсолютно любом бизнесе. Тот, кто не сможет адаптироваться под использование этой реальности, это фактически уже реальность. Кто-то с этим согласен или нет, но спорить с этим бесполезно. Просто уйдет с рынка. The only thing I can add after this is that the way I see it, the impact of AI in different types of work and in different types of businesses is very non-homogeneous right now. So you have to kind of follow all the developments to understand if something important is happening in your field. Like the example that Dima mentioned on material science. So this is not probably related to actual traditional businesses. This is more about like material science research. But I can tell you that my friends in Armenia who are working on material science research, this was a serious shock for them as well. So I don't think they expected to see 2 million new materials being added to their database in one day, right? So that's why we have to be kind of alert to see what's going on, and also understand that the impact is very non-homogeneous. I think what we have seen over the past 2-3 years is that everything related to what people do next to the computer, like working with the computer, writing text, reading text and understanding text, and this type of activities are getting automated easier. Whatever is going to physical world that requires robots, this is going right now slower than what's happening in the real in the office space. And whatever required more intelligence, more reading capabilities is becoming easier with AI than even the most simple physical activities like pushing this bottle, for example. Right? This is something that, for example, I did not expect like 5 years ago. I thought that like physical interactions, robots in warehouses would be much easier than performing cognitive tasks like analyzing hundreds of pages of text. But it went the other way. So now everyone can pay $20 to ChatGPT and analyze hundreds of pages of text in seconds, right? But like pushing this bottle so that it doesn't drop from this table is still a hard problem in robotics. So we have to be alert. We have to follow the developments and understand which of these newest developments can help in our businesses. And this is something that I think there are no recipes, at least that I know, and I think all businesses in the world are struggling to understand this.
which technologies can help where, and that is why we can be competitive here, because like almost every business in every country is at the same stage. They are kind of equalized in terms of access to AI. Like every business, no matter you are in US, in California, or in Yerevan, you have access to the same level of, for example, ChatGPT. Right? So this kind of equalized the opportunities. Спасибо большое. То есть, если говорить про то, почему традиционному бизнесу надо обращать внимание, есть некие позитивные истории, что можно экономить время, там сколько-то сотен лет, да, можно экономить ресурсы. При этом то, что говорит Давид, что есть риск, что в принципе бизнеса может не стать, потому что какая-то технология уже придумала, и ты в принципе имеешь риск вообще существования этого бизнеса. Но когда мы слышим такие истории, это как будто где-то далеко, и какие-то большие корпорации эти вещи создают. Вот если говорить про традиционный бизнес, который сейчас занимается, не знаю, ритейлом, строительством, другими интересными вещами, как сейчас традиционному бизнесу вообще как-то приблизиться или приобщиться, что надо сделать для того, чтобы уже начинать, может быть, использовать AI или как-то подойти к нему чуть ближе? Что вот, да, слушай, Давид, можем с себя начать, если да. Sure, yeah. So I fully agree with Rand about physical world, by the way. I mean, that's something to keep in mind. And I think no one was expecting that knowledge workers, disruption in the knowledge workers, in writing, in creative work such as generating music, audio, and the speeches and so on will be first to be disrupted or, just advanced. So yeah, I think like in terms of like the businesses that are heavily in the physical world, at least right now there is no evidence that there is going to be huge transformations there. Although when you're imagining that you put this, to the brains of the robots, and they start understanding vision as well, which will happen in the next couple years, and they start understanding audio as well. So they're like humans in their, at least to some degree, of course, but they can have like 10 hands and 20 legs, right? So you can imagine that a lot of the disruption will happen in the physical world as well. So to go back to your question, Arik, about like what can we do at least? So definitely start using ChatGPT, right? Like the first thing is if you haven't used it, just go. It's free. It's free to use. There is no actually. It's very easy to start doing it. Like at CRISP, we are starting to institutionalize. So basically, we are embedding. Like we are in a process of buying, team plan and making it available to everyone, because it's now clear that, our QA engineers, let's say, use ChatGPT to troubleshoot problems, like something that has never been done. In our company, our engineers are using Copilot to write better code or faster code. I'm using ChatGPT and Midjourney and other things to create content.